ගුවන් තොටුපළට යන්න කොච්චර වෙලාවක්ද යනවද? කාලය දැනගන්න ඕනේ නේද? කෝස් එක ඉවර කරන්න කොච්චර කාලයක් යනවද? ඒක කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් අහන්නේ? Pattern-30. How long does it take to යමක් කිරීමට කොපමණ කාලයක් ගත වෙනවාද? එයර්පෝට් එකට යන්න? ලැන්ග්වේජ් එකක් ඉගෙන ගන්න? මැරතන් එකට? ඕනම දෙයක් අහන්න පුළුවන්. විනාඩි 5න් examples 20ක්. ෆෝමියුලා එක plus grammar rules plus tricks. මේ ඔක්කොම වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලන්න. Let's start. Hello students. අද අපි ඉගෙන ගන්නේ Pattern-30. How long does it take to කිරීමට කොපමණ කාලයක් ගත වෙනවාද? මේ pattern එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ වෙලාවක් කාලයක් අහන්න. ෆෝමියුලා එක බලමු. How long plus does plus it plus take plus to plus verb 1 plus object. වැදගත් නීති 4ක් තියෙනවා. Rule 1. Take කියලා ඉවර වෙලා හැමතිස්සෙම to plus verb 1 එන්න ඕන. උදා take to learn, take to go. Rule 2. උත්තරේ දෙනකොට it takes plus කාලය කියන්න. උදා it takes 2 hours. පැය දෙකක් ගත වෙනවා. Rule 3. does තියෙන නිසා take වලට s එපා. How long does it take? වරදි. Rule 4. How long කියන්නේ කාලය. How much කියන්නේ මිල. මේ දෙක පටලවා ගන්න එපා. උදාහරණයක්. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීමට කොපමණ කාලයක් ගත වෙනවාද? How long does it take to learn English? වැරද්ද. How long it takes to. වරද. Page 1. Travel and daily life. Example 1. How long does it take to travel from here to the airport? මෙතනින් ගුවන් තොටුපළට යන්න කොපමණ කාලයක් ගත වෙනවාද? Example 2. How long does it take to go to Colombo? කොළඹ යන්න කොපමණ කාලයක් ගත වෙනවාද? Example 3. How long does it take to cook dinner? රාත්‍රී ආහාරය පිසීමට කොපමණ කාලයක් ගත වෙනවාද? Example 4. How long does it take to walk to school? පාසලට ඇවිද යන්න කොපමණ කාලයක් ගත වෙනවාද? Page 2. Studies and work. Example 5. How long does it take to complete the online course? Online පාඨමාලාව සම්පූර්ණ කිරීමට කොපමණ කාලයක් ගත වෙනවාද? Example 6. How long does it take to fluently learn a new language? අලුතින් භාෂාවක් චතුර ලෙස ඉගෙන ගැනීමට කොපමණ කාලයක් ගත වෙනවාද? Example 7. How long does it take to get a degree? උපාධියක් ලබා ගැනීමට කොපමණ කාලයක් ගත වෙනවාද? Example 8. How long does it take to learn this job? මේ රැකියාව ඉගෙන ගැනීමට කොපමණ කාලයක් ගත වෙනවාද? Page 3. Health and fitness. Example 9. How long does it take to prepare for a marathon? Marathon එක සඳහා සූදානම් වීමට කොපමණ කාලයක් ගත වෙනවාද? How long does it take to prepare for a marathon? Example 10. How long does it take to recover from this illness? මේ අසනීපය සුව වීමට කොපමණ කාලයක් ගත වෙනවාද? How long does it take to recover from this illness? Example 11. How long does it take to get fit? Fit වෙන්න කොපමණ කාලයක් ගත වෙනවාද? How long does it take to get fit? Example 12. How long does it take to lose weight?
බර අඩු කර ගැනීමට කොපමණ කාලයක් ගත වෙනවාද? How long does it take to lose weight? Page 4. Projects and home. Example 13. How long does it take to build a house? නිවසක් ඉදිකිරීමට කොපමණ කාලයක් ගත වෙනවාද? Example 14. How long does it take to make a YouTube video? YouTube video එකක් හදන්න කොපමණ කාලයක් ගත වෙනවාද? Example 15. How long does it take to grow vegetables? එළවලු වගා කිරීමට කොපමණ කාලයක් ගත වෙනවාද? Example 16. How long does it take to paint this room? මේ කාමරය පාට කරන්න කොපමණ කාලයක් ගත වෙනවාද? Page 5. Final examples and summary. Example 17. How long does it take to get a visa? Visa එකක් ගන්න කොපමණ කාලයක් ගත වෙනවාද? Example 18. How long does it take to learn to drive? රියා පැදවීම ඉගෙන ගැනීමට කොපමණ කාලයක් ගත වෙනවාද? Example 19. Key point. Structure again. How long plus does plus it plus take plus to plus verb 1. Example 20. How long does it take to become successful? සාර්ථක වීමට කොපමණ කාලයක් ගත වෙනවාද? Summary. Today we learned pattern 30. How long does it take to? කිරීමට කොපමණ කාලයක් ගත වෙනවාද? Use this to ask about time. Practice these 20 examples. If you like this video, please like, share, and subscribe. Comment challenge. How long does it take to? ඔයා මොනවාද කාලය ගැන අහන්න කැමති? Comment කරන්න. Next video, pattern 31. How long does it take to learn English? Thank you. See you next class. Bye. Tava Spoken English Patterns Balanna. ECTA English Academy subscribe karanna. All bell on karaganna. ඊළඟ pattern එකෙන් හමුවෙමු.